Hola. Hoye. Vamos a meternos con algo. Q seguro que a muchos estudiantes de español les suena un montón. Y esa sensación no de que entiendes bastante bien. Ves una peli. Escuchas en podcast. Y pilas la idea. Pero luego vas a decir algo te y plaf. Te quedas en blanco. O no te salen las palabras. Como si hubiera en moro. Verdad. Es bueno. Super frustrante. La verdad. Y para analizar esto un poco más a fondo, tenemos un fragmento de un texto. El título original es Espagolia con Osma and Giva Sezamir. Y fidget. Lo primero que dice. SQ esto es supercomún. Vamos que te dice. No estás solo. Un alivio no si totalmente. SQ es la experiencia de muchísimos estudiantes. Pues eso. Hoy queremos entender. ¿Por qué pasa esto? O si por qué esa desconexión. Entre entender. Y poder hablar. Vamos a explorar las razones que da este material. Pues mira. La clave. Según esta fuente. Y es algo que a veces olvidamos. Es que entender español y hablar español no son la misma habilidad. Suenan parecido, pero son cosas distintas. O sí. No es como leer y escribir que parecen más conectadas. No exactamente. El texto lo diferencia muy bien. Piensa en entender. En escuchar o leer. Lo describe como algo bueno. Fundamentalmente. Pasivo. Pero si mi cerebro está a top intentando descifrar. Claro. Pasivo no significa que no hagas nada. El cerebro trabaja y mucho. Pero ese refiere a que te recibes el idioma. Eres digamos el receptor. Recibes el español. Lo procesas. Buscas significados que ya conoces. Pero no estás a produciendo nada activamente desde cero. Veil entiendo. Es como descodificar una señal que te liga de fuera. Exacto. La fuente lo dice muy gráfico. Simplemente sientas. Escuchas o lees. Reconoces palabras estructuras.
Pero no los crees tienes momento. Veil. Recibir. Versus. Creer. Justo. Ahí está el contrast. Brutal con hablar. Claro por hablar. UFSOCQ se siente activo. Totalmente. La fuente lo describe como una actividad. Bueno. Radicalmente diferente. Muy compleja. Si eso lo noto yo. No es solo soltar palabras. Para nada. Es que tienes que hacer un montón de cosas a la vez. Y en tiempo real. Esa es la clave. Biopresión. A ver. ¿Qué cosa es numera a la fuente? Por curiosidad. Pues miradis. Primero. Pensar que quieres decir. La idea. Luego encontrar las palabras justas en tu cabeza. Después. Organizar esas palabras con la gramática correcta del español. Construir la frase. Sabes. Me estoy agobiando. Solo de oírlo. Y espera. Que falta. Además tienes que pronunciar bien los sonidos. Con la entonación adecuada. Todo junto y repito. Madre mía. Es como hacer malabares. Con 5 pelotas. Mientras corres. Algo así. Por eso la fuente. Insist en que es difícil. Yo no solo para principiantes. Dice que incluso estudiantes avanzados. Gente que lee novelas en español. O series sin problemas. Pueden bloquearse al hablar. Si eso lo he visto. Gente con un nivelazo de comprensión. Que luego. Le cuesta. Arrancar. En una conversación. Exacto. Y si vamos un poco más allá. Por que es tan exigente. Pues por eso mismo. La producción. Activa. Tienes que gestionar. Todos esos procesos a la vez. Procesos como. ¿Cuáles exactamente? A ver si ponemos nombres a lo que sentimos. A. Primero la formulación del pensamiento. La idea abstracta que tienes. Luego la recuperación léxica. O si. Buscar activamente. La palabra en tu disco duro mental. Eso de la tengo en la punta de la lengua. Eso me pasa. Constantemente. Pues eso es un fallo en la recuperación activa. Al leer la palabra ya está ahí.
es más fácil reconocerla. Disputes la estructuración gramatical. Ordener to do. Concordancias. Tiempos verbales. El orden de la frase. Aplicar las reglas sobre la marca. Que no es lo mismo. Saber la regla que usarla sin pensar para nada. Y finalmente. La articulación fonética. Mover la boca la lengua. Para que suene español con el ritmo. La entonación. Visto así. La verdad es que impresiona la complejidad. Es que lo es. Y todo esto tiene que fluir. Casi al instante. En una charla no puedes perderte a consultar. Tu gramática mental. Es en vivo claro al escuchar o leer. Puedes ir más a tu ritmo. Releer per ar. Exacto. Tienes más margen. Al hablar el ritmo lo pones tys espera que se ágil. Ahí está el desafío. Entendido. Es una visión. Muy clarificadora. De por qué nos cuesta tanto a veces. Y mencionabas antes. Creo que la fuente original. Que venía de en podcast no de alguien llamado Tom. Eso parece indicar el contexto. Pues que proponía una técnica. Para intentar cerrar esa brecha. Algo llamado shadowing. Nos cuentas un poco. QSY por Q ayudaría. Claro. El shadowing. Básicamente. Es imitar. Escuchas a alguien hablar español. Y intentas decirlo casi a la vez. Como si fuera su sombra. No se trata tanto de entender el significado al de tal en ese momento, sino de copiar el sonido, el ritmo, la entonación, a como repetir como un loro, pero pegado al original. Algo así. Parotin su amiga. Pork fidget. A diferencia de solo escuchar. Esto ya es productivo. Estás activando. Mecanismos del habla. Veil. YQ mecanismos activa. Pues primero. La coordinación. Entre lo que ois. Y lo que dices. Tienes que procesar y producer. Casi simultáneamente. Segundo. La práctica. Articulatoria. Mueves los músculos del habla. Practicas los sonidos del español. Las unions entre palabras. Es como gimnasia para la boca. AGA. Como ejercitar los músculos específicos.
Exacto. Y tercero. Empiezas a internalizar. Patrones del idioma. Phrases hecas. Estructuras. De una forma más física. No solo mental. Y dichas QL autor original. Mencionaba Q hablaba despacio y claro. Para facilitar esto no sé. Y eso es importante. Seguir Q para empezar sobre todo. Necesitas un audio que puedas seguir. CV muy rápido. Es imposible y frustrante. Hablar más lento. Te permite sincronizarte mejor. Centrarte en cómo suena. En imitar bien el flujo. Entiendo. OCQ. El shadowing sería como. Un punt. No es hablar libremente en. Pero ya no es solo. Recibir. Pasivamente. Justo. Es una forma de empezar a activar la maquinaria. De la producción oral. De calentar motors. Por así decirlo. Tiene sentido. Muchas veces. Nos enfocamos en meter información. Vocabulario. Reglas. Y nos olvidamos de practicar. El uso activo de todo eso. Precisamente. Es como aprender los ingredientes de una receta. Pero no practicar. Nunca el cocinarlos juntos. El conocimiento. Pasivo es la base. Pero no basta para hablar. La dificultad. Segnes de análisis. Está en pasar. De saber qué decir. A saber cómo decirlo fluidamente. En tiempo real. Son dos tipos de conocimiento. Q interesante. Entonces, resumiendo la idea principal. Q sacamos de aquí. La diferencia clave. Entre entender. Pasivo y hablar activo y complejo. Es la raíz de esa frustración tan común. Exacto. El reto está en la complejidad de producir activamente. Y al momento. Y entender esto. Supongo cambia la forma de enfocar el aprendizaje no. Totalmente. Te ayuda a ver por qué horas de Netflix en español. Aunque genials. Para el oído y el vocabulario pasivo. No te convierten. Automáticamente. En un gran conversador. Refuers en una parte. La receptiva. Pero no necesariamente. La productiva. Entonces la clave sería buscar actividades. Que nos fortalezcan a producir. Eso es. Incorporar. De forma consciente.
Prácticas de expresión oral. Salir del modo. Escucha. Y entrar en modo. Habla. Puede ser cualquier cosa. Hablar solo. Grabar. Buscar intercambios. Intentar explicar algo simple en español. O el mismo shadow win. Lo importante es que te obligue a producer. El language. Claro. Pasar de ser solo consumidora a ser también un poquito creadora de español. Aunque sea pequeña escala al principio. Justo eso. Enfrentar al proceso de construir. Con errors y to do. Es lo que desarrolla la habilidad. No se aprende a nadar viendo videos. Hay que tirarse la piscina. Me gusta Sanaloja. Hay que mollarse. Sin duda. La comprensión. Te da el agua y las herramientas. Pero nadar se aprende nadando. Hablar se aprende hablando. Y esto nos lleva. Quizás a una última reflexión no. Algo para dar vueltas después. A ver dispara. Pues si aceptamos esto. Que hablar es una habilidad activa. Que necesita práctica activa. La pregunta seria. Más allá de las clases. O el estudio formal. Que pequeña cosita activa. Podríamos hacer cada día. Algo de 5 o 10 minutos saves. Para empezar a ejercitar. Es músculo del habla. No algo enorme. Como que. Por ejemplo. Pues no sé. Describir en voz baja. Lo que ves por la ventana al levantar. Resumirle tugato una noticia que list. Intentar explicar. Como es una tortilla de patatas. Aunque si mentalmente al principio. Algo muy simple. Pero que te obliga a formular. T las phrases en español. A producer. ¿Cuál podría ser pequeño paso activo diario? Para complementar. To do lo demás.